Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Our lecture is about meiosis. The objectives of these lectures are the following. Describe the significance of meiosis. List, describe, diagram, and explain the events of each stage of meiosis. See how meiosis and sexual reproduction can increase the genetic variation. Describe how the process of meiosis produces haploid cells. Compare between mitosis and meiosis. Why the children do not like their parents. How can siblings look alike but not exactly the same if they come from the same parents? That it is due to meiosis process. The formation of all body cells except for sex cells occurs by mitosis. The sex cells are formed by meiosis. What's the meaning of meiosis? The form of cell division by which gametes with half the number of the chromosomes are produced. Meiosis is a sexual reproduction. Meiosis occurs only in gonads, that means testes or ovaries. Meiosis in males is called spermatogenesis and produces sperm or called spermatozoa. الميوسيس في الذكور يسمى بالسpermatogenesis ويقوم بإنتاج الحيامل. Meiosis in females is called oogenesis and produces ova or called oocyte. وأيضا في الإناث يسمى بالoogenesis لها القدرة على إنتاج البيوض. The diploid number is restored if the egg with 23 chromosomes or called haploid number fertilized with the sperms with 23 chromosomes or haploid number also to form diploid number zygote with diploid number 46 chromosomes. Question. What's the purpose of the meiosis? The purpose of the meiosis: creation of the eggs and the sperm for sexual reproduction، يعني إنتاج البيوض والحيامل للتكاثر الجنسي. Generate large amounts of recombination، تنتج لنا كميات كبيرة من التراكيب الجديدة. Producing variability، يعني تنتج لنا التنوع. How the sexual reproduction increases genetic variability? The genetic variability increases due to crossover in prophase 1. العبور الذي يحدث في البروفيس 1. Independent assortment of the chromosomes in meiosis. الانعزال الحر والتي تتبع قانون مندل الثاني للكروموسومات. Random fertilization between egg and sperm. All of these factors lead to the variation and make the offspring not exactly the same parents. Meiosis includes two divisions, either reductional division or called meiosis 1 and equational division or called meiosis 2. As in mitosis, meiosis occurs after an interphase period. Interphase 1, similar to mitosis interphase, in which the chromosome replicates at the S phase. Each duplicated chromosome consists of two identical sister chromatids. The centrioles pair replicates, and the nucleus and the nucleolus begin to visible. الانترفيس هو مشابه للانترفيس في الميتوسيس، حيث أن الكروموسومات أو المادة الكروماتينية تتضاعف في الأس فيس، وكل كروموسوم متضاعف يتكون من كروماتيدين متطابقة مرتبطة مع بعض بالسنترومير أو بالكانيتوكور. كذلك في هذا الطور يتضاعف السنتروسوم، وأيضا تكون النواة والنوية موجودة في هذا الطور.
The first meiotic division or reductional division divided into 5 stages: prophase 1, prometaphase 1, metaphase 1, anaphase 1, and telophase 1. Prophase 1 lasts a long time and is subdivided into 5 phases: liptotin, zygotin, baccatin, diplotin, and diakinesis. The first phase of the prophase is called liptotin. In liptotin, the chromatin material becomes to condense or coiling to form visible structure as long and thin thread that it is called chromosomes. في هذا الطور تبدأ المادة الكروماتينية بالتكاثف وتتحول إلى خيوط رقيقة وطويلة. The next phase is called zygote, in which homologous chromosomes have begun to pair and synapses to form bivalent or called tetrads. One of each pair came from the father and the other from the mother. في الزيغوتين الهومولوجس كروموسومز تبدأ بالاقتران والتشابك لتكوين البايفالنت ثنائي أو لتكوين الرباعي تتريد. هذا الهومولوجس كروموسوم يكون ناتج من أحد الأزواج من الأب، يأتي من الأب والآخر يأتي من الأم. The homologous chromosomes associated by synaptonymal complex. The synaptonymal complex allows interacting chromatid to complete crossover. الكروموسومات المتشابهة تكون مقترنة أو مرتبطة مع بعض بمركب يسمى السينابتونيمال. هذا المركب يساعد على الترابط ما بين الكروماتيدات لإكمال عملية الكروس أوفر. السينابتونيمال كومبلكس هو عبارة عن مركب يشبه السلم، يتكون من سلسلة من الخيوط المتجاورة مع بعضها البعض، تظهر فقط في المجهر الإلكتروني. In baccatin phase, the chromosomes continue to coiling and become shorter and thicker. Each homologous chromosomes pair or bivalent consists of 4 chromatids still connected by the centromere. That means the centromere does not split. In diplotin, the chromosomes start to separate. However, this separation is incomplete, and at the certain points along their lengths, they contact each other at the site of crossing over or called chiasmata, in which the segments of the chromosomes are exchanged, including an exchange of the genetic information between homologous chromosomes. في هذا الطور، طور الدايبلوتين، الكروموسومات تبدأ بالانفصال عن بعضها البعض والتباعد. في نقطة معينة على طول الكروموسوم تسمى بالكيازمات أو كروس أوفر، يحدث ارتباط ما بين هذه الكروماتيدات الغير شقيقة. فيها يتم استبدال قطع الكروموسومية ويتبعها استبدال بالمادة الوراثية. In this image shows crossover points or called chiasmata. In this figure, homologous pair of the parental chromosomes after the meiosis 1, each chromosome duplicates, producing 2 sister chromatids. The crossover occurs at the diplotin phase in prophase 1, in which exchange the genetic information between non-sister chromatid of the homologous chromosomes. After meiosis 2, formation of 4 daughter cells, 2
of them parental and the other neural combination. يعني تنتج لنا 4 خلايا بنوية، 2 منها تحتوينا على التراكيب الأبوية و2 تحتوينا على تراكيب جديدة. The last phase is called DR.KAWTHAR, in which the separation of the chromosomes proceeds. يعني تستمر عملية الانفصال أو التباعد ما بين الكروموسومات. The nuclear envelope starts to disappear due to breakdowns of the nuclear lamins. الغلاف النووي يبدأ بالاختفاء تدريجيا نتيجة لتحطيم النيوكلير لامينز. The centrosomes move away from each other and spindle starts form between them. أيضا السنتروسوم يبدأ بالتباعد عن بعض البعض ويهاجر إلى القطبين وتتكون بينهما السبندل فايبر أو خيوط المغزل. The second stage of the mitosis is called prometaphase 1, in which the homologous chromosomes are attached to the spindle fiber at the kinetochore region or centromere region, and the nuclear envelope completely disappears due to phosphorylated of the nuclear lamina located just beneath the nuclear envelope. Finally, all the homologous chromosomes arranged randomly within a cytoplasm. في طور البروميتافيز ترتبط جميع الكروموسومات المتشابهة إلى خيوط المغزل عند منطقة الكانيتوكور التي تشترك فيها الكروماتيدات الشقيقة. كذلك اختفاء تام للغلاف النووي وانتشار جميع الكروموسومات ضمن السيتوبلازم. Metaphase 1 characterized by: first, the microtubule spindle attached to the chromosomes. Second, the homologous chromosomes, bivalent or tetrad, line up at the equatorial plane in pairs. This alignment of each pair of chromosomes relative to the poles of the cell is random and independent of the other pairs. This is called independent assortment. تتميز هذا الطور الميتافيس 1 هو ارتباط جميع الكروموسومات بالخيوط المغزل عند منطقة تسمى بالسنترومير. كذلك تصطف كل الكروموسومات المتشابهة بشكل ثنائيات أو بشكل رباعي، تصطف على منتصف الخلية، ويكون هذا الاصطفاف بمساعدة خيوط المغزل، ويكون عشوائيا ويعتمد على الانعزال الحر لقانون مندل. In ANAPHASE 1, the kinetochore microtubules contract, pulling the two members of each homologous pair of each chromosome to the opposite poles of the cell. يبدأ الكانيتوكور microtubules بالتقلص وسحب الهومولوجس كروموسومات المتشابهة إلى القطبين المتعاكسين. The centromere do not split and sister chromatids remain attached. أيضا هنا السنترومير لا ينفصل وتبقى مع بقاء ارتباط الكروماتيدات مع بعضها البعض. When the kinetochore microtubules have fully contracted, each pole has one complete set of duplicated chromosomes. فكل قطب هنا يستقبل مجموعة من الكروموسومات المتشابهة. Each daughter cell has 23 chromosomes, each of which is composed of 2 chromatids. Therefore, this cell is still in duplicated form. فكل خلية بنوية تستقبل 23 كروموسوم. كل كروموسوم مكون من كروماتيدين، لذلك تبقى في شكلها المضاعف.
Telophase 1 is characterized by: first, the movement of the homologous chromosomes to the opposite pole are completed. The cell then divides into two daughter cells, each ready for the second division due to cytokinesis. النقطة الأولى هي حركة الهومولوجous chromosomes إلى الأقطاب تتوقف بشكل كامل. 2. A nuclear membrane reforms around each set of duplicated chromosomes. إعادة تكوين النيوكلير انفلوب أو الغلاف النووي حول كل مجموعة كروموسومية التي تتكون بشكل مضاعف، أي تحتوينا على كل كروموسوم يحتوينا على كروماتيدين. Cytokinesis divides the original cells into two haploid non-identical daughter cells. أيضا السيتوكينيسيس أو الانقسام السيتوبلازمي يقسم لنا الخلية الأصلية إلى خليتين أحادية كذلك تكون غير متطابقة. Each chromosome is still duplicated and consists of two chromatids, but the sister chromatids are not identical due to the crossing over during the prophase 1. كل كروموسوم يبقى بشكل متضاعف، أي يتكون من كروماتيدين، لكن هذه الكروماتيدين تكون غير متشابهة نتيجة للكروس أوفر الذي حدث في البروفيس 1. Interkinesis is the time between the formation of daughter cells and second meiotic division. There is no duplication of DNA during interkinesis. Only the chromosomes uncoil and reformation of the nuclear envelopes as in interface. في هذا الطور يسمى interkinesis أو يسمى بالinterface. هي الفترة ما بين تكوين الخلايا البنوية والسكند ميوتيك ديفيجن. نلاحظ الملاحظة المهمة في هذا الطور هو عدم وجود أي تضاعف للDNA في الانتركينيسيس، فقط الكروموسومات تنفتح إلى جزيئات أصغر منها، وكذلك استعادة تكوين الغلاف النووي وكذلك النوية. Second meiotic division, or called equatorial division, have 5 stages. This stage similar to that stage in mitosis, but except that there are 23 chromosomes instead of 46 chromosomes. الانقسام الميوسي الثاني مشابه لما يحدث في الميتوسيس، فقط الاختلاف هنا 23 كروموسوم، وفي الميتوسيس تكون الخلايا تكون هي عبارة عن تحتوي على 46 كروموسوم. In prophase 2, the chromosomes recoil or condense again, and the spindle forms, and the nuclear envelope start to disintegrate or fragments. Finally, the centrioles move towards the polar region. في هذا الطور البروفيس 2 نلاحظ أن الكروموسومات تبدأ بالتكثف أو بإعادة الالتفاف مرة أخرى. أيضا تتكون خيوط المغزل، كذلك الغلاف النووي يبدأ بالتجزؤ أو التفكك، وأخيرا السنتريولز تبدأ بالهجرة إلى القطبين. In prometaphase 2, the nuclear envelopes are completely broken down and the spindle is fully formed. Each sister chromatid forms an individual kinetochore that attaches to the microtubules from the opposite poles, and distribution of the chromosomes randomly within a cytoplasm. نلاحظ في البروميتافيز 2 تحطم كامل للغلاف النووي. أيضا تكون خيوط المغزل، جميع الكروماتيدات ترتبط إلى الخيوط المغزل عند منطقة الكاينيتوكور، كذلك انتشار الكروموسومات بشكل عشوائي ضمن السيتوبلازم. In metaphase 2,
all the chromosomes are aligned at the equatorial plane with the kinetochores of the sister chromatid of each chromosome. جميع الكروموسومات تصطف في منتصف الخلية، وكل كروموسوم مكون من كروماتيدين، وبذلك يشبه هذا الطور طور الميتافيز في الميتوسيس. Anaphase 2, similar to that anaphase in mitosis. Each chromosome split at the centromere. The kinetochore microtubules contract, pulling the two members of each pair of chromosomes to the opposite pole. Each chromatid now reformed as daughter chromosome. ففي هذا الطور Anaphase 2 تنفصل كل كروموسوم إلى كروماتيدين عند منطقة السنترومير. الميكروتيوبيولز تتقلص وتسحب كل مجموعة من الكروماتيدات إلى الأقطاب المتعاكسة، وبذلك تصبح كل كروماتيد أو مجموعة كروماتيدية هي عبارة عن الكروموسوم البنوي. In telophase 2, the movement of the chromosomes is complete, and the chromosomes become decondensation or uncoiling to form this distinct chromosome. حركة الكروموسومات تتوقف بشكل كامل، وكذلك الكروموسومات تبدأ بالتجزئة أو التجزؤ إلى إلى أجزاء صغيرة، وتستمر هذه العملية إلى أن تصل تكوين مادة كروماتينية مثل ما موجود في الانترفيس. Second, the nuclear envelope reform around each set of the chromosome. تبدأ بتكوين الغلاف النووي حول كل مجموعة كروموسومية. Third, cytokinesis divides the two cells from the meiosis into forming a total of 4 daughter haploid cells. السيتوكينيز أو الانقسام السيتوبلازمي يبدأ بتقسيم هذه الخليتين إلى 4 خلايا بنوية. The two cells are unidentical due to crossover during the prophase 1 and independent assortment of the homologous pairs during the metaphase 1. الخليتين المتكونة كل خليتين هي عبارة تكون خلايا غير متطابقة بسبب التعابر أو crossing over أثناء البروفيس 1 وكذلك الانعزال الحر الذي يحدث في الميتافيس 1. The results of meiosis: 4 haploid cells, each of which containing a copy of each chromosome. This figure shows first and second meiotic division. At the first meiotic division, the DNA is replicated during the interphase. Then the cell is divided in the first meiotic division to form 2 daughter cells, each of which containing haploid number 23 chromosomes, but each chromosome still in duplicate form. ناتج الميوسيس 1 هو خليتين بنوية، كل خلية تحتوي على هابلويد نمبر 23 كروموسوم، لكن بشكل مضاعف، أي كل كروموسوم مكون من 2 chromatids. Then the cell enter at the second meiotic division to form 4 haploid unidentical daughter cells, each of which containing haploid number. Question: explain why the meiosis 1 called reductional and meiosis 2 called division or equational. Answer: in meiosis 1, the homologous pairs are separated, reducing chromosome number by half. يعني بالميوسيس 1 تكون الكروموسومات المتشابهة راح تنعزل عن بعضها البعض وتختزل العدد الكروموسومي إلى النصف، لذلك يسمى بالاختزالي.
meiosis II, the process is identical to a mitotic division, in which genetic material is transmitted equally, identically, and without recombination to the daughter cells. بينما بالميوسيس 2 العملية راح تكون متشابهة إلى الانقسام الميتوسي، حيث أن المادة الوراثية راح تنتقل بشكل متساوي ومتطابق وبدون أي تغييرات أو تكوين تراكيب جديدة إلى الخلايا البنوية، لذلك يسمى بالإكويشنال أو بالديفيجن. Other question: what makes meiosis different? First, synapses and crossover in prophase 1، يعني التشابك والتعابر الذي يحدث في البروفيس 1. 2. Segregation and independent assortment occurs in metaphase and anaphase، عملية الانعزال الحر التي تحدث في الميتافيز والانافيز. Skip interphase 2. No synthesis phase. Cell divide twice but only copies DNA once، يعني هنا اختفاء طور السينثيسيس phase، يعني تنقسم الخلية مرتين ولكن فقط مرة واحدة يتضاعف DNA. Question: compare and contrast between mitosis and meiosis. In mitosis, one cell division, whereas two-cell division in meiosis produces body cells. In meiosis, produces 6 cells. In mitosis, produces 2 daughter cells, whereas in meiosis, form of 4 daughter cells. Daughter cells are diploid number in mitosis, whereas daughter cells are haploid number. Daughter cells identical to parent cell in mitosis, whereas the daughter cells are genetically different from parent cell due to the crossing over of the chromosomes. These questions for you. A cell containing 20 chromosomes, diploid, at the beginning of meiosis would, at its completion, produces cells containing how many chromosomes? Other question: a cell containing 40 chromatids at the beginning of meiosis would, at its completion, produce cells containing how many chromosomes?